Hello, guys. So, the topic for today is hormone action and concept of secondary receptors. సో ఈ హార్మోన్ యాక్షన్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెకండరీ రెసెప్టార్స్ మనకి బిఎస్సి జువాలజీలో ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఎంఎస్సి జువాలజీలో కూడా ఈ కంటెంట్ ఉంటుంది మనకి. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇదే కంటెంట్ మనకి టిఎస్ సిపిజెడ్ సిలబస్ లో కూడా ఇచ్చారు. ఇన్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ఫిజియాలజీ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో దే మెన్షన్డ్ దిస్ హార్మోన్ యాక్షన్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెకండరీ రెసెప్టార్స్. సో ఈ టాపిక్ మీద మనకు లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్ అడిగారు. సో ఇట్ ఇస్ అ వెరీ ఈజీ టాపిక్. ఈ టాపిక్ నుంచి మనం క్వశ్చన్ అనేది ఈజీగా వదిలేదు. సో బిఫోర్ నోయింగ్ అబౌట్ ది హార్మోన్ యాక్షన్, లెట్స్ సీ అబౌట్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్లాస్మా membrane. So if you remember the plasma membrane structure, fluid mosaic model. So this is the diagram of fluid mosaic model. If you see, so in the fluid mosaic model, the plasma membrane is generally made up of two lipid layers. That is, this is one lipid layer and this is one more lipid layer. So the lipid layer ని మనం phospholipid bilayer అని అంటాం. సో ఈ phospholipid bilayer లో హెడ్ పార్ట్ ఉంటుంది, టెయిల్ పార్ట్ ఉంటుంది. సో హెడ్ పార్ట్ ఆర్ హైడ్రోఫిలిక్ ఆర్ వాటర్ లవింగ్ హెడ్స్ అని అంటాం. టెయిల్ పార్ట్ ఇస్ హైడ్రోఫోబిక్, వాటర్ హేటింగ్ పార్ట్ అని అంటాం. దాన్ సో అందుకే హెడ్ పార్ట్ మనకి అవుట్ సైడ్ టువర్డ్స్ ది ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ మీడియం అండ్ ఇంట్రా సెల్యులార్ మీడియం సైడ్ ఫేస్ చేస్తుంది. అండ్ టెయిల్ పార్ట్ మాత్రం ఇన్సైడ్ లో ఉంటుంది, నాట్ ఇన్ టచ్ విత్ ది వాటర్. సో ఇవి కంటిన్యూస్ గా ఉంటాయి అనమాట లిపిడ్ లేయర్స్. సో ఇన్ బిట్వీన్ ది లిపిడ్ లేయర్స్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి కనిపిస్తాయి మనకి. సో ప్రోటీన్స్ ఒకవేళ అవుట్ సైడ్ ఉంటే దాన్ని మనం పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్ అని అంటాం. ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ మీడియా టు ది ఇంటర్నల్ మీడియా కంటిన్యూస్ గా ఉంటే దాన్ని మనం ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ గ్లోబ్యులార్ ప్రోటీన్స్ అని అంటాం. అండ్ సమ్ కంటెంట్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్, సమ్ కంటెంట్ ఆఫ్ గ్లైకోలిపిడ్స్, గ్లైకోప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ మనకి కావాల్సింది ఏంటి? A plasma membrane is generally made up of phospholipid bilayer. ఆ phospholipid bilayer మధ్యలో you can see the presence of protein. So if you have this basic idea, ఈ idea మీకుంటే you can easily understand the concept. So let's go to the actual concept. Next slide. So done. Coming to the mechanism of hormone action. So first, hormone అంటే ఏంటి? హార్మోన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది కెమికల్ మెసెంజర్స్ అనమాట. సో ఈ కెమికల్ మెసెంజర్స్ ఏం చేస్తాయి? ఇట్ ఇస్ అ సింపుల్ సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్ అనమాట. సో ఇట్ విల్ క్యారీ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ టు అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో ఒక స్పెసిఫిక్ ఆర్గన్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యి ఇది ఆ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి వేరే ఆర్గన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది అల్టిమేట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ హార్మోన్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక మెసెంజర్ మాలిక్యూల్ అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి మెసేజ్ తీసుకెళ్లి వేరే ఆర్గన్ కి మెసేజ్ ఇస్తుంది. దట్స్ ఇట్. సో ఈ హార్మోన్స్ అనేటివి మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ పెప్టైడ్ హార్మోన్స్, వన్ ఇస్ స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్. సో పెప్టైడ్ హార్మోన్స్ అంటే విచ్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ అమైనో యాసిడ్. స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్ అంటే విచ్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ జనరలీ. సో ఇంతకు ముందు మనం ఏం చూసాం? ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ లో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్ బై లేయర్ అని చెప్పాను. సో జనరలీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒకవేళ హార్మోన్, ఇఫ్ అన్ హార్మోన్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ స్టెరాయిడ్ హార్మోన్, ఒకవేళ ఆ హార్మోన్ స్టెరాయిడ్ అయితే ఇట్ కెన్ ఈజీలీ ఎంటర్ ఇన్ టు ది సెల్ బికాస్ the hormone is made up of lipids. At the same time, plasma membrane is also made up of lipids. So దానికి ఎట్లాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు. ఈజీలీ ద స్టెరాయిడ్ హార్మోన్ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు ది సెల్. సో అక్కడ కంటెంట్ మనకి ఏమొస్తుంది? విత్ ఇన్ ద సెల్ అనేది వస్తుంది. సో ద యాక్షన్ which is carry forward by the steroid hormones, we call it as within the cell action. Then next, protein hormones ఉంటాయి కదా, the hormones which are made up of peptides. These hormones cannot directly enter into the cell because the cell plasma membrane is made up of phospholipid. అక్కడక్కడ మాత్రమే మనకి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రోటీన్స్ కూడా they are called as receptors. That so this molecules, I mean this protein hormones cannot directly enter into the cell. Direct cell లోపలికి వెళ్ళలేదు. For that, there is a separate action. So action enti anedi will study it in the on the cell surface. So the hormone action which is shown on the cell surface. So those kind of hormones we call it as peptide hormones. The hormones which are easily enter into the cell. So the action shown by those hormones we call it as within a cell. Then ఇది ఒక basic difference between the on cell membrane and within the cell. సో ఆన్ ది సెల్ సర్ఫేస్ లో ఏమవుతుంది అంటే దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ హార్మోన్ అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం బట్ ఫర్ అన్ బేసిక్ ఐడియా. సో దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ హార్మోన్ అండ్ దెర్ ఆర్ రెసెప్టార్స్ ఆన్ ది సెల్ మెంబ్రెయిన్. ఇక్కడైతే ఇన్ ద ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో మనం చూసాం ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ లో రెసెప్టార్స్ లాగా ఉన్నాయి ప్రోటీన్స్. సో ఈ రెసెప్టార్స్ ఏం చేస్తాయంటే వెన్ ఎవర్ ఎనీ ప్రోటీన్ హార్మోన్ కమ్స్ ఇట్ విల్ హోల్డ్ దట్ రెసెప్టార్ అండ్ విల్ సెండ్ ది సిగ్నల్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది సెల్.
ఈ హార్మోన్ అనేది లోపలికి వెళ్ళలేదు. దిస్ ప్రోటీన్ హార్మోన్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది సెల్, బట్ ఇట్ కెన్ గివ్ ది మెసేజ్ టెలింగ్ దట్ ఐ కేమ్, టెల్ టు యువర్ సెల్ టు డూ దిస్ ఫంక్షన్, అండ్ ఈ ఫంక్షన్ చెయ్యు అని రిసెప్టార్ కి చెప్తుంది. రిసెప్టార్ ఏం చేస్తుంది, సెల్ లోపల ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ మాలిక్యూల్ విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సెకండరీ మెసెంజర్స్. దెన్ ఏదైతే హార్మోన్ ఫస్ట్ వస్తుందో, ఏదైతే హార్మోన్ సిగ్నల్ ఇస్తుందో దాన్ని మనం ప్రైమరీ మెసెంజర్స్ అని అంటాం. ఏదైతే హార్మోన్ సెల్ లోపల సింథసైజ్ అవుతుందో దాన్ని మనం సెకండరీ మెసెంజర్స్ అని అంటాం. దెన్ యు నో, ఇఫ్ హోప్ యూ గాట్ ద డిఫరెన్స్. సో ఈ డిఫరెన్స్ క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలంటే మనం ఎగ్జాంపుల్ చూడాలి. బిఫోర్ దట్, సో ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో ఏం క్వశ్చన్ అడిగారంటే ఫైండ్ అవుట్ ది సెకండరీ మెసెంజర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ ది above options which are not secondary messenger molecules ఇలా అడిగారు. So remember the secondary messenger molecules. One is cyclic AMP, cyclic GMP, inositol triphosphate, calcium. So remember these four names which we call it as secondary messengers: calcium ions, inositol triphosphate, cyclic AMP, cyclic GMP. So these are the major examples which they have given you in your syllabus, secondary messengers. సో ఇప్పుడు ఈ యాక్షన్ ని, హార్మోన్ యాక్షన్ ని మనం ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాం. డన్, లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇఫ్ యు సీ ది డయాగ్రామ్, గ్లూకాగాన్ హార్మోన్ గురించి ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ గ్లూకాగాన్ హార్మోన్, ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఇస్ సింథసైజ్డ్, ఇట్ తెలుసుకుందాం. So coming to the hormone glucagon, so this glucagon is generally produced from the pancreas. Pancreas, islets of Langerhans, alpha cells. So pancreas lo unna group of cells ni islets of Langerhans antam. This islets of Langerhans will be having alpha cells, beta cells, delta cells, out of which alpha cells will produce the glucagon. So ఇప్పుడు glucagon function ఏంటి? So for example తీసుకుందాం, whenever we are fasting ఉన్నాము, or తీసుకున్న ఫుడ్ కన్నా we want much energy. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, బాడీలో షుగర్ కావాలి, బాడీలో గ్లూకోజ్ కంటెంట్ కావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, సో బాడీలో స్టోర్డ్ ఫామ్ అయి ఉన్న గ్లైకోజన్ ని గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో స్టోర్డ్ గ్లైకోజన్ ని గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి దెర్ ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ enzyme, there is a need of hormone which we call it as glucagon. Done. So glucagon is a hormone which will convert the glycogen into glucose, ultimately increasing the blood glucose level. సో ఈ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది, వెన్ యూ నీడ్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎప్పుడైనా రన్ చేస్తున్నారు, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు, జాగింగ్ చేస్తున్నారు, ఆర్ వెన్ యూఆర్ అండర్ గోయింగ్ ఫాస్టింగ్ బట్ యూ స్టిల్ అండర్ గోయింగ్ సమ్ వర్క్, సో అప్పుడు మీకు ఎనర్జీ కావాలి. ఆర్ మీరు ఏదైనా డాగ్ ని చూసారు, ఏదైనా లిజర్డ్ ని చూసారు, సో యుల్ బి రన్నింగ్ ఫ్రమ్ దేర్, సో ఇన్స్టాంట్ ఎనర్జీస్ కావాలి. సో అప్పుడు కూడా బాడీ అనేది ఇట్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ ద స్టోర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ టు ఈజీలీ అవైలబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, దట్ ఈస్ గ్లైకోజన్ టు గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ గ్లైకోజన్ గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు, ఇట్ టేక్స్ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్. సో ఆ స్టెప్స్ ఇది. దెన్ సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది అంటే, దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్, దట్ ఈస్ గ్లూకాగాన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మన బాడీలో, నార్మలీ దర్ ఈస్ అ నీడ్ ఫర్ ది కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ టు గ్లూకోజ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, పాంక్రియాస్ విల్ రిలీజ్ ది హార్మోన్ కాల్డ్ గ్లూకాగాన్. సో ఇప్పుడు ఈ గ్లూకాగాన్ అనేది మనకి ఫస్ట్ మెసెంజర్ ఆర్ ప్రైమరీ మెసెంజర్. సో ఇప్పుడు ఈ గ్లూకాగాన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ గో అండ్ సర్చ్ ది లివర్ సెల్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఎందుకు, లివర్ సెల్ ఈస్ ది యాక్చువల్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్. యూ ఆల్ నో దట్ గ్లూకోజ్ నుంచి గ్లైకోజన్ కన్వర్ట్ చేసి లివర్ సెల్ స్టోర్ చేస్తుంది ఏంటి, ఇన్సులిన్. సో అదైతే మనకు తెలుసు. సో గ్లూకాగాన్ విల్ నౌ గో టు ది లివర్ సెల్. సో లివర్ సెల్ కి వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది, లివర్ సెల్ లో దెర్ ఇస్ ఎ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్, దట్ ఈస్ జీ ప్రోటీన్ ఉంటుంది, అండ్ దెర్ ఆర్ రెసెప్టార్ మాలిక్యూల్స్. సో ఈ రెసెప్టార్ ని మనం జీ ప్రోటీన్ లింక్డ్ రెసెప్టార్ అని కూడా అంటాం. సో ఇక్కడ జీ ప్రోటీన్ ఉంటుంది, అండ్ దానికి లింక్ అయ్యే ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం జీ ప్రోటీన్ అంటాం. సో జనరలీ నార్మల్ టైంలో ఈ రెసెప్టార్ కి ఈ జీ ప్రోటీన్ లింక్ అయ్యి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే గ్లైకోజన్ హ్యాస్ కమ్ అండ్ బౌండ్ టు ది రెసెప్టార్, అప్పుడేమవుతుంది, ఈ జీ ప్రోటీన్ కాస్త రెసెప్టార్ నుంచి దూరం అయిపోయి ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ బైండ్ టు ది అడినైల్ సైక్లేస్. సో ఇన్యాక్టివ్ అడినైల్ సైక్లేస్ విల్ బైండ్ విత్ ది జీ ప్రోటీన్ టు ఫార్మ్ యాక్టివ్ అడినైల్ సైక్లేస్. దెన్ ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. గ్లూకాగాన్ హార్మోన్ విల్ కమ్ and bind with the receptor, that is G protein linked receptor. So then G protein will release from the receptor and come and bind to the inactive adenyl cyclase. So inactive adenyl cyclase to bind అయిన తర్వాత it will be converting as active form of adenyl cyclase. Then ఇది ఫస్ట్. సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేస్తుంది, నవ్వు ఇప్పుడు ఈ అడినైల్ సైక్లేస్ సెల్ లోపల ఉన్న ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ ని సైక్లిక్ ఏఎంపీ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇంతకు ముందు చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు గుర్తుంటే, సైక్లిక్ ఏఎంపీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ సెకండరీ మెసెంజర్.
ఇంకేం మెసెంజర్స్ ఉన్నాయి? సైక్లిక్ జిఎంపి, ఐనోసిటోల్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అండ్ కాల్షియం. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దిస్ యాజ్ దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్. డన్. సో ఇక్కడ అడినైల్ సైక్లేస్ యాక్టివ్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ది ఏటీపీ ఇంటూ సైక్లిక్ ఏఎంపి. సో ఈ సైక్లిక్ ఏఎంపి ఏం చేస్తుంది? యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ సెకండరీ మెసెంజర్, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ది ఇన్యాక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కైనేస్ ఇంటూ యాక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కైనేస్. సో ఈ ప్రోటీన్ కైనేస్ యాక్టివ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ నౌ అగైన్ యాక్టివేట్ ది ఫాస్ఫోరైలేస్ ఎంజైమ్. సో ఫాస్ఫోరైలేస్ ఏం చేస్తుంది? జనరల్ గా ఏదైనా మాలిక్యూల్ కనిపిస్తే ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ యాడ్ చేస్తుంది. సో లివర్ లో ఏం స్టోర్ అయి ఉంటుంది? గ్లైకోజన్. So this phosphorylase will add the phosphate molecule to the glycogen, ultimately forming glucose 6 phosphate. That is what we all need. So glucose 6 phosphate molecules and blood loki kelli ultimately increasing the blood glucose levels. So this is the complete step where glycogen will come, bind to the receptors in the liver cell, that is G protein linked receptors in the liver cell. This G protein will detach from the receptor and bind to the adenyl cyclase and making it into an adenyl cyclase active phase. So active adenyl cyclase now convert the ATP into cyclic AMP. This cyclic AMP will act as a secondary messenger, converting the protein kinase inactive form into active form of protein kinase. So active form of protein kinase will activate the phosphorylase, which ultimately convert the glycogen into glucose 6 phosphate. సింపుల్. మనం ఈ స్టెప్స్ అన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. జీ ప్రోటీన్ కన్వర్ట్ ది active adenyl cyclase, then cyclic AMP, then protein kinase, then phosphorylase. Last step is glucose 6 phosphate. So ఈ స్టెప్ లో గ్లైకోజన్ కి సెకండరీ రిసెప్టార్ ఎవరు? సైక్లిక్ ఏఎంపి. డన్. సో ఈ ఒక క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ డయాగ్రామ్, యూ కెన్ ఈజీలీ అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్. ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా ఈజీగా చెప్పేయచ్చు అనమాట. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇదంతా మనకి ఆన్ ది సెల్ మెంబ్రెయిన్. ఒకవేళ హార్మోన్ అనేది ప్రోటీన్ హార్మోన్ అయితే, పెప్టైడ్ హార్మోన్ అయితే, దిస్ ఇస్ హౌ ది రియాక్షన్స్ విల్ అకర్. విల్ కమ్, బైండ్, యాక్టివేట్ సర్టన్ మాలిక్యూల్స్, forming of secondary messenger, then ultimately activating the last enzyme, forming the reaction. So this is how stepwise process అన్నమాట. ఒకవేళ హార్మోన్ అనేది పెప్టైడ్ హార్మోన్. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూస్తే విత్ ఇన్ దిస్ సెల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ ద హార్మోన్ ఈస్ a steroid hormone. Example గా తీసుకుంటే టెస్టోస్టిరాన్, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టిరాన్. సో ఈ మూడు హార్మోన్స్ కూడా మనకి బేసిక్ గా కనిపించే స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను? ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్ లేయర్ కాబట్టి ఇట్ విల్ ఈజీలీ ఎలవ్ ది స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్. స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్ కి రెసెప్టార్స్ అవసరం లేదు, వేరే హార్మోన్స్ ని కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సెకండరీ మెసెంజర్స్ ని ఫార్మ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. బికాస్ దే కెన్ ఈజీలీ ఎంటర్ ఇన్ టు ది సెల్, దే కెన్ ఈజీలీ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది హార్మోన్? సో హార్మోన్ నార్మలీ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు ది సెల్. సో సెల్ కి ఎంటర్ అయిన తర్వాత దిస్ హార్మోన్ విల్ ఫైండ్ ది ఇట్స్ రిసెప్టార్. సో మెనీ రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి కదా. సో దిస్ రిసెప్టార్ విల్ హోల్డ్ దిస్ హార్మోన్ అండ్ చెక్ వెదర్ ది హార్మోన్ ఇస్ కరెక్ట్, వెదర్ ది హార్మోన్ హ్యాస్ కమ్ టు డూ సర్టన్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్. ఏ ఫంక్షన్ చేయడానికి వచ్చిందో చూస్తుంది. సో నవ్ దిస్ కాంప్లెక్స్ ని మనం హార్మోన్ రెసెప్టార్ కాంప్లెక్స్ అని అంటాం. నవ్ దిస్ హార్మోన్ రెసెప్టార్ కాంప్లెక్స్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు ది న్యూక్లియస్, బైండ్ టు ది డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్. సో ఏ దాన్ని అయితే అది మల్టిప్లై చేయాలనుకుంటుందో, ఏ ప్రోటీన్ అయితే సింథసైజ్ చేయాలి అనుకుంటుందో ఆ పొజిషన్ లో వచ్చి ఇట్ విల్ బైండ్. So now DNA will be converting into mRNA through transcription. mRNA will be forming as a polypeptide or protein through the translation. So transcription translation process avvali ante there has to be a signal molecule called hormone. So this is an easy method within the cell. Example icharu ikkada meeku. So estrogen and progesterone causes the production of egg white albumin in the female chicks. So female chicks lo egg white albumin form avvadaniki this is helpful. That is estrogen, progesterone. It will come, bind with the receptor, enter into the cell, form the code, form the proteins, ultimately forming the white albumin in the female chick eggs. So this is about the hormone action. So primary messengers and secondary messengers, ఏ type of hormones use చేస్తాయి అంటే peptide hormones. Steroid hormones can easily enter into the cell because plasma membrane is made up of phospholipid. So ఏదైనా మాలిక్యూల్ దానికి సంబంధించింది అంటే they will easily allow. If the molecule is something different, so they won't allow something. So అట్లా గుర్తుంచుకోండి. So remember the secondary messengers names. Remember the examples of steroid hormones. So that's it about this topic. Thank you.